first view of a live gameplay of Pokemon Sword and Pokemon Shield. I'm here with our very, very special guests, Mr. Masuda, who is the game producer, Mr. Amori, who is the game director, and they're accompanied by David from the Pokemon Company. Thank you very much. They also have little cameo appearances of Scorbunny, Gurky, and Sobble. They're super, super cute. And then I'm also accompanied by Terry and Bill, who just cartwheeled into our segment over here. All right, so to kick things off, there was a lot of announcements from the Pokemon Direct last week, and then there was some more information that came out this morning. Mr. Masuda, Mr. Amori, do you have anything to add to that information? 先日の任天堂ダイレクトもそうなんですけども、先ほどの先ほどの任天堂ダイレクトと先日のポケモンダイレクトでいろいろ新情報が出たと思うんですけれども、なんか追加で話しいただけることありますでしょうか。そうです。まず本作の大きな特徴の一つであるダイマックス、そして伝説のポケモンをご紹介することができたので、多くの皆さんがソードシールドの魅力をまず少し知ってもらえたかなと思ってます。So we're really happy to finally be able to reveal one of the big features of the game called Dynamax, as well as the legendary Pokemon. I think that's really getting a lot of the fans out there excited for the games. Yeah, I'm actually really, really excited. I think we're going to get a sneak. You really find the widest variety of wild Pokemon out of any area in the games, and it also changes the Pokemon you can encounter depending on the weather conditions and where you go and the time of day. あとその街と街をつないでるので、冒険中にも何回もここに訪れることになります。あとちょっと見ていただいて分かる通り、カメラを自由に動かすことができるので、これによって落ちているアイテムであったり、空を飛んでいるポケモンを探すこともできます。The wild area it spans across multiple towns, so your adventure will take you back to this the wild area multiple times. And as you can see on screen here, you can control the camera freely in this area to better find hidden items that are lying about, and also see the Pokemon that are flying above in the sky. Well, yes, and it looks like we are seeing Pokemon out in the field here, correct? そうですね、フィールドポケモンがちょっとうろうろしているような感じには見えるんですけれども、そうですね、ああいったその生き生きと動いているそのシンボルエンカウントって呼んでいる、ポケモンとのエンカウントと、あと先ほどちょっと出ましたけど、ちょっとびっくりマークが出てくるのがあるんですけども、あれはまたシンボルポケモンではいない新しいポケモンが出るかもしれないというそのランダムのエンカウントのドキドキ感、どちらも遊べるようになってます。So yeah, we have the Pokemon wandering about the field. We call them kind of symbol encounters, where you can see the Pokemon before you actually encounter it. But at the same time, you actually just saw an exclamation mark pop up in the tall grass there, and that kind of simplifies that it's a random encounter, so you don't know which Pokemon you're going to encounter. We wanted to have a mixture of both types of encounters in these games to also let players enjoy that excitement of not knowing what they're going to encounter. Yeah, that's great. It looks like we've got a lot of different types of Pokemon that appear out here in the wild area as well. そうですね、ワイルドエリアのこのフィールド上にたくさんいろんな種類のポケモンが出てるようには見えますね。はい、そうですね。今ちょっとバトルでも見て分かる通り、今回は単性のバトルという風になってまして、今回の単性のバトルで、実際に戦ったり、ボールを投げたりして捕まえることができます。Yeah, there's definitely a lot of Pokemon to encounter, and of course, as you can see here, the battle system, it's the traditional turn-based battle where you choose moves to defeat the wild Pokemon before you can catch it, or battle against it before you catch it. ポケモンごとに、特性があったり、道具を持たせることもできますので、かなり奥深いバトルというのも体験できるようになってます。And you'll find that their Pokemon abilities are back, as well as the ability to give them items to hold. So there's definitely a lot of depth to the battle system. Yeah, certainly I think fans are going to look forward to the depth within that battle system, and they'll be able to enjoy that both within the game as well as in their one-on-one battles as well. そうですね、そういう深いバトルシステムは多分楽しみにしてるファンもいると思うんですけども、こういう野生ポケモンとのバトルだけではなくて、他のプレイヤーとの通信対戦を通してもできるということですよね。そうですね、通信で対戦したり、その奥深いバトル、そうですね、待っている方もいらっしゃると思うんで、そういった方にはすごく満足いただけるようなバトルになっていますね。Yeah, I definitely you can have link battles with other players, and of course, I think there's a lot of fans out there that are looking forward to kind of this return of the really, in-depth or the deep battle system that we have to, really compete with each other. あと今雨降ってますけども、雨降ってるんでその水タイプのポケモンが出てます。で、場所によってはその天候が変わったりすることもあって、それで雪が降れば
氷タイプが出たりっていうさまざまなポケモンが天候に合わせて出てきますね。You can see it's actually raining right now where we're wandering about, and depending on the weather condition, the kind of certain types of Pokemon will appear more frequently. Right now, we'll see more water-type Pokemon, and maybe if it was snowing, you would see more ice-type Pokemon, for example. 毎日こうワイルドエリアは天候が変わったりするので、行くたびに新しい出会いが待ってますので、毎日ワイルドエリアに訪れてほしいなと思います。And the climate's pretty dynamic, so if you come back a different day, the weather may be completely different. So we really think that players will have a lot of fun coming back multiple times and seeing the different Pokemon that appear depending on the weather conditions. So we were talking about the different encounters, but it looks like Terry can also whistle to attract Pokemon, and different Pokemon have different reactions to when he does that. エンカウントシステムの話をしてたと思うんですけど、今ちょっと口笛をして、いろんな反応をポケモンたちがしてると思うんですけど、もうちょっと教えてもらえますでしょうか。そうですね。そのポケモンは種類によって近づいプレイヤーを見ると近づいてきたり、逆にこう逃げていったりするポケモンもいます。なかなかこう空を飛んでいるポケモンとかが捕まえづらかったりするんですけど、口笛を吹くことでこちらにこうおびき寄せたりとかですねして。いろんなポケモンと出会うことができるようになってます。Yeah, the whistle is kind of key to encountering certain types of Pokemon. For example, if they're flying high above, you can't really, encounter them very easily, so you have to attract their attention by whistling at them. But at the same time, like you said, kind of different Pokemon react differently. Some might see you whistle and run away, for example, or others may be curious about you and approach you. Terry's doing a great job of playing at your Pokemon here in the wild area. Just got my Metapod. Expanding the party. That's right. So I think for today's Treehouse Live segment, we're going to explore this part of the wild area as we kind of head closer to one of the towns in the game. And that should give us a good sense of this one particular part of the wild area, but clearly there's a lot more to the wild area than even what we're showing here today. 今日お見せするのは、あくまでもこの近くの町に、近づくこの辺りだけをちょっと紹介するんですけども、もっともっと本当に広くていろんな場所がワイルドエリアにあるということですよね。そうですね。かなりこうポケモンシリーズにおいては広い場所となってまして、遠くに行けば実は強いポケモンとかも出たりしてですね、自分の気持ちに合わせてこう遠くに行ってみたりとか。近くでいろんなポケモンを捕まえたりとか、いろいろ冒険してもらえたらなと思います。Yeah, this is just a small portion of the wild area. If you wanted to walk really far out there, there's lots of stuff to discover, and it's much wider. There's a lot available to discover. For example, much stronger Pokemon that you may want to go try and seek out. あと先ほどちょっとこうしゃがみながらこう草むらを歩いてたりしたんですけども、ポケモンによっては、プレイヤーを見つけると逃げてしまうポケモンもいますので、こうしゃがみながらこう近づくと気づかれずにエンカウントすることもできます。Yeah, we were actually just, I think Terry was showing the crouching down motion where you can kind of get into the tall grass and type Pokemon appearing in the field. And here we have Terry taunting Choke there. 挑発してるみたいな感じですね。Always picking my fights. Now, of course, you can access the wild area from very early in the game, but as we see here, there are some rather strong Pokemon out there. 結構序盤からワイルドエリアに行けるようになると思うんですけども、結構じゃあここではレベル高いポケモンも出現するということですね。そうですね。ちょっと奥に行けばやっぱりレベルの高いポケモンって今かなりこうレベルに差があるんで、これはちょっと逃げた方がいいんじゃないですか。Yeah, depending on where you go, there'll be some very high level Pokemon that you maybe can't take on. So you probably run away from this one. Oh no! Score buddy! 強いですからね。もう逃げれるかな。you got away. Of course, one of the other things that we saw in one of the Nintendo Directs was that to kind of help you navigate the wild area, we saw the return of the bicycle. そうですね。先ほども見たんですけれども、自転車が今回復活するということで、多分喜ばれるファンもいるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱり自転車はファンも結構多くいたりするんで、今回こう自転車に乗ってこの広大なエリアを冒険することができます。Yeah, I think there are a lot of fans looking forward to the return of the bike, and it definitely helps you get around this wide area. で、先ほどちょっとこうリエをダッシュでこう。いきなりこう加速することもできたり、あとは今水上にそのまま乗れたと思うんですけど、スムーズにこう水上にも入れるんで、こういう広大なエリアをこう
なんでしょうね、自由に冒険することができるようになってます。 So yeah, it really helps you get around the wild area very quickly. You can even hold down the B button to kind of get a little dash move going, so you can get some extra speed. And as you saw, you can just kind of seamlessly transition to going above, on the lake there, kind of just riding over the water. So it definitely helps you get around. This is definitely a bike I wish I had when I was younger. 子供の時にこういう自転車があればよかったな。そうですね、ダッシュできたらすごいスピードで走れますから。Yeah, definitely gets you around quickly. And then, of course, we also see that there's, certain secrets out in the wild area for players to find. なんかちょっとなんていうんですか、隠れ的なものもちょっと調べながられてるですね。このワイルドエリアはいろいろそのキラキラと光ってるアイテムが落ちていたりするので、毎日訪れるとまた新しいアイテムを見つけることができます。Yeah, every time you come back, you'll find like kind of hidden items in different spots in the wild area, so it's a lot of fun to walk around and discover them. And, of course, activities to enjoy like fishing. あと釣りも今ちょっとポケモンちょっと釣って。そうですね。それ釣りもワイルドエリアではいろんなことができるんですけど、釣りもその一つですね。Yeah, there's definitely a lot to do in the wild area, and as you mentioned, fishing is one of them. いろんなポケモンに出会えるんで、もう釣ったりいろんなポケモンに出会ったりしてほしいなと思います。A lot of different ways to encounter the variety of Pokemon in the area. Now, one other thing that we've noticed here on the left side is that we're seeing some icons pop up on the left side of the screen. なんか画面左の方にちょっといろんなアイコンが出てるんですけども、何でしょうか。そうですね。Y と書かれているものと、その上にいろんなアイコンがステッカーがあるんですけども、これはYY 通信といって、今回のソードシールドでいろんな通信を遊べるような仕組みがこの YY 通信になってます。So this is part of the new kind of communication functionality we're calling that's through this device called the Y-Com in the game. A lot of different reasons that players will come back to the wild area, but you can kind of encounter them, other players, if you're connected in the wild area and see them in your game. ローカル通信であれば、近くで遊んでいるプレイヤーがそのまま表示されますし、インターネット通信をすれば世界中のプレイヤーがこのワイルドエリアで一緒に遊ぶことができます。And this works either via local wireless with other players that are nearby playing at the same time. You can also connect with, to the internet to kind of play with other players from around the world. That's right. And it looks like now Terry has gotten to the town that we were heading towards. Right, but there's some lights in the background, these red pillar lights. Could you guys explain what these are? ちょっと目的地に町に今到着したんですけども、ちょっと遠くに赤い光の柱みたいなものがあるんですけども、それって何でしょうか。そうですね。あれはですね、ポケモンの巣でして、で中に非常に強力な、ダイマックスポケモンがいます。そのパワー、エネルギーが赤い光で出ています。So those are actually what are called Pokemon dens, and there's a red light emitting from them when there is a Dynamax Pokemon inside. So the red light kind of represents the energy of the Dynamax phenomenon. 光のところに行くとマックスレイドバトルをチャレンジすることができます。And what that means for the player is that you can go there and encounter that Dynamax Pokemon in a max raid battle. Well, perhaps we should show what the max raid battle is like. そうですね。じゃあ早速マックスレイドバトルもそうですね。ちょっとやってみたいと思います。はい。All right, so as we're prepping up to do said max raid battle, Mr. Amori, Mr. Masuda, could you explain a little bit more to the people watching at home about what the Dynamax feature is? ちょっとダイナマックスについてもう少し詳しく教えてもらっていいですか。そうですね。これまでですね、メガシンカーとか Z 技っていう要素があったんですけども、今作ポケモンがパワーアップする新要素として入ったのがこのダイマックスです。So Dynamax is actually a new way to power up your Pokemon in these games. It replaces what we've seen previously, for example, Mega Evolution and Z moves. これそうですね。そうですね。ダイマックスレールバトルなんですけれども、好きなポケモンを1匹選んで戦うことができます。で、今回はボックスからも1匹選べるので、そこから1匹選んでルカリをちょっと選んで戦ってみようと思います。And each player participating in the battle can choose one Pokemon from either their party or from the box. So it's important to choose one of your stronger Pokemon since you before you go into the max raid battle. で今回1匹なんで途中で交換はできないのでこの1匹大切に戦ってください。And you only get to choose one, and you can't change during the battle, so you've got to make sure it's a good choice. So strategy and communication is incredibly key here. ということはもうプレイヤー同士のコミュニケーションというのは非常に大切になってくるんですよね。4人で戦うのでその役割分担と連携がすごい大事になってます。Yeah, cooperation between the players and also really determining the roles is going to be very important to defeating the opponent.
例えば、タイプ相性の強い、良い技を持っているポケモンが中心となって攻撃して、で戦況に合わせて補助技とか、回復技で味方をサポートするっていうのがすごい大事だと思います。So yeah, once you get into the battle, identifying maybe which of the 4 Pokemon will have the best type advantage to be the main attacker, and also like who can be the best kind of supporter or the Pokemon that will use healing moves to support the team. Yes, I'm playing as Togekiss, so for my first move, I've used Reflect to try to protect all of us a bit. そうですね、僕はトゲキスを使ってるんですけれども、今リフレクターを出してちょっとチームを守ろうとしてます。はい。Thank you. こうするとみんながこう守備力が上がるんで、これによってこう攻撃が強かったとしても防げることができます。That'll definitely help protect against some of these powerful attacks. Alright, so I guess we should do roll call. I'm playing Ludicolo, so I'm actually just got hit. And as we can see here, Steelix is doing multiple attacks. Is that fair? ちょっと今ハガネールが連続で技をいろいろ出してきたんですけれども、それって結構不公平ですよね。そうですね。ダイマックスをしているポケモンは状況に合わせてやっぱり2回攻撃してきたりとかですねしますので、油断しないように戦ってほしいなと思います。So yeah, when you're going up against a Dynamax Pokemon, sometimes they will take multiple moves, and so you really kind of can't let your guard down. じゃあジムトムでウィンディ使ってるけどちょっとでかくなっていいですか？ So I'm actually the Tom character here playing Arcanine. Is it okay if I use Dynamax? Absolutely. I think we need all the help we can get. Yes. ぜひお願いします。ダイマックスなんですけども、各ターン、プレイヤーは1回しか、できないんですね。で、プレイヤー側が順番にダイマックス権利が回ってきます。で、バトル中にどのプレイヤーか、1人しか、1回しかダイマックスできないので、このダイマックスタイミングも非常に重要となっています。The ability to use Dynamax, it actually rotates between the players each turn, but your team can only use Dynamax once throughout the entire battle. So it's important to kind of identify what the exact right timing is to be able to, exploit its power. So yeah, obviously a lot of strategy goes into these Dynamax raid battles. 結構戦略性の高いバトルなので、そうですね。で、ダイマックス技を使うと、その効果によって、例えば今、炎の技を出したんで、日照りになりましたね。Yeah, and you can see that there are, once you Dynamax, the Pokemon's moves will all turn into max moves, which are much more powerful, and they also have these added effects, like you saw a drought was just triggered based off Arcanine's attack. Yeah, and they look really cool too. 見た目もすごいかっこいいですね。そうです。迫力がすごいありますね。Yeah, definitely, I think there's very impressive. And as we can see, Steelix just put up a barrier around him. 今ちょっとなんかバリアを張ったみたいなそう感じになってですねるんですけど、今日照りになったのでソーラービームが一旦で出せましたね。でこれもまた、連携のすごいいい連携だと思いますね。そうですね、バリアの方はそうですね。でバリアなんですけども、不思議なバリアというものがダイマックスに貼られてまして、で今ヒットポイントがこう減ってくると、そういうバリアが登場します。So yeah, with the barrier, what happens is when the HP is reduced, it'll put up this kind of barrier that you have to take down before it will actually start taking lots of damage again. でこの今ゲージが5つあるんですけど、ダメージを与えるごとに1つのゲージが減ってきます。で攻撃力が低いポケモンでも高いポケモンでも1ゲージずつ減っていくので、この時はもうどんなポケモンでも攻撃してこのバリアを壊していった方がいいですね。But you can see that there's a couple of different parts to the gauge, and each time you hit it with a damaging attack, at least one of those will be reduced. So even if your Pokemon isn't particularly powerful in the attack department, it can still reduce the gauge by just using a damaging attack. ダイマックス技だと2ゲージ減らすことができますね。Well, yes, as you can see, my Togekiss used Dazzling Gleam, which is not particularly effective, but was still good enough to break that barrier down. そうですね、今そんなに威力の高い技を使わなかったんですけど、それでもゲージが減ったということですね。そうですね。なんで攻撃力がないポケモンでもこういった場では活躍することができます。So it's a good opportunity for even the weaker Pokemon to participate and really contribute to the fight. And Dynamax moves, if you use it against it, it'll actually take down 2 gauges, two slots of the gauge. ゲージを壊したんで、あとはもう本当に倒すだけですね。So yeah, you guys have broken down the barrier, so now you just need to defeat the Pokemon.
痛い痛い痛い We're very close, but one thing that we haven't talked about is that storm that's kind of lurking around Steelix. Could you talk a little bit 上 about のな that? んかちょっと怪しい雲っていうかその荒い天候っていうのは何でしょうか。あれはもうダイマックスしたポケモンのエネルギーがこう頭上でこう現れている状態で That's really the kind of the energy of the Dynamax phenomenon just kind of brewing above their head. あともうちょっとで倒せますね。 Looks like you're able to. You're probably going to be able to defeat this one without too much trouble. このように攻撃を集中させたり Follow you こ makes ともできます。 Togekiss the center of attention. おこれで Trying to be the tank. There it is. いった マサさん倒しましたね。 Nicely お倒 done. しましたね。 And we didn't have a single Pokemon faint. That was actually pretty good. 今回一匹も気絶してないので、良かったです。はい。 So now all of us have a chance to actually catch this Steelix. So by catching it, can we add them to our party? これで勝利して、捕まえるチャンスがあるんですけれども、捕まえたら、手持ちのポケモンとしてこう加えることができるということでしょうか。あそうですね。なんでこの、ポケモンを倒すと、ゲットするチャンスが生まれます。で捕まえると、ポケモンをそのまま手持ちにすることができたり、結構実はいいアイテムも手に入ることもできます。捕まえた So yeah, you can actually, every player who participates in the battle are able to get a chance to catch it. But even if you don't catch the Pokemon, there's still a variety of rewards for the players that participate to get items and such that will help be beneficial in their adventure. なんでもう世界中の友達と、プレイヤーとか友達とぜひ遊んでほしいなと思います。 So it's definitely something that I hope players will be excited to play along with their friends, but also other players from around the world. Yes, my daughter has really gotten into Pokemon with Pokemon Let's Go, so I'm very excited to be able to do raid battles with her in Pokemon Sword and Pokemon Shield. そうですね、レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブリで娘がすごいポケモン好きになったので、結構一緒にマッチレードバトルができることを楽しみにしております。そうですね So I think, Masuda-san, I think there was another topic that you wanted to touch on? 実機プレイは多分以上になると思うんですけども、増田さんからお話ししたいことがあるっていうのは聞いたんですけども、はい、そうですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあります。ポケモンホームはポケットモンスターシリーズとポケモン GO のポケモンたちを集めることが新しいサービスで、もちろんこのソードシールドとも連動します。Yeah, there's one thing I'd like to talk about, and it's about the Pokemon Home service that we recently announced. So it will connect with the Pokemon RPGs as well as Pokemon Go. What do you think? Rewards. I think despite the boring presentation, this game actually will be fun. I agree. Except for making it too easy. Easy for the children. But I mean, Pokemon is 10 and up or something like that. I think it's 10 and up. Yeah, so they're making it to suit most of the 10. Well, I guess we are 10 years old.